Oh my God, it's so pretty. ¿Y qué postcard? Mira la gente grabando. Ah, no, that was a good shot. Oh my God. I see this scene. Montando. The first time that I saw Jairo was in my cousin's house. And I don't remember specifically, but I think I was 9 years old or something like that, or 8. No, I think it was 9. And I saw him and I was like, oh my God. I felt like something that I don't know what I was feeling at that age, but I was like, oh, and I asked my cousin, who is that? Who is that? And then she told me that was her cousin. So her first cousin, and she's my first cousin. So that's how we met. 12 years old. Well, I just remember her like in my cousin's house. Oh my God! You know, it's like fue hace mucho tiempo, fue hace demasiado tiempo. So I don't remember exactly how was it, but I just remember how was she, because it was this skinny person, this pretty face. She was having like a low haircut. No me acuerdo si mi tía la había recortado a ella así, porque yo me acuerdo que para ese entonces mi tía estaba aprendiendo, tía Lucy, la mamá de Natalie, estaba aprendiendo a recortar ese estilo. Yo recuerdo que Natalie estaba así, como recortado así cortico. Yaira también así. Si yo hubiese tenido el cabello de Yaira, también estuviera así. Todas tenían el mismo haircut, todas. So maybe fue tía Lucy que la recortó, yo no sé. Yo nada más me acuerdo que era así, esta niña flaquita, una carita así como angelical, esa carita así hermosísima. Con ese corte, yo la vi en la escalera. Oh my God! Esa escalera todavía no había sido renovada la casa pasó por una renovación. Yo me acuerdo perfectamente cómo era esa casa de tía Lucia, pero en ese momento fue como si yo la soñara todos los días. O sea, como si ese momento yo tomé una foto así con los ojos y comencé a soñarla todos los días. Es como cuando tratas de dormirte y una imagen no se te quita de la cabeza. Así estaba yo. Y era muy niño, o sea, era muy niño. No, from the moment that I saw him, I knew that I liked him. Or now I understand is that I liked him, but at that point I just wanted to see him. So I made excuses to see him. I made excuses for him to have to come to his cousin's house so I can see him. I wasn't talking to him or anything. He wouldn't talk to me either, but just so I can see him. And I would ask my cousin about him. I would make up reasons to come every weekend to stay with my cousin so that I could see him. Because every time I saw him, I would feel something like, oh my God, he's so cute. Oh my God, I like him. Oh my God. Like, I just wanted to see him. I just wanted to see him. So I made reasons to see him. You know, it's tough because we always had Natalie in the middle. So like, she wouldn't tell on each other, but she kind of would hint. Like, I would say like, oh my God, Natalie, I really like him, or he's so cute. And she would be like, I don't remember what she would say, honestly, it's more than 20 years ago. But I do remember her like, encouraging it. You know, like if she knew, she would give me hints that he liked me too. And then we would talk. I remember like we would sit on the top of her house and like look up, like in the night, and I would be like, oh, what do you think he would say to me? Like, well, he's gonna tell me if he likes me. And she would like pretend to be him and tell me things. I literally thought of this like just now. And she would tell me like what he would say, but he wouldn't talk to me and I wouldn't talk to him. And I don't remember when was the first time that he actually started to talk to me or started to like show up, you know, with his friends and just show up. But he wouldn't tell me that he liked me. He never told me he liked me. But you know, you feel it. You know when a boy likes you. But I guess we were too young to make anything of it. And that was it until I
I was, I think, 13 going on 14, that I was gonna move to New York, and I think that's when he got the courage to like come on to me because he knew that I was leaving. So it was like now or never. Ese era el problema, que los dos nos gustábamos. O sea, yo sabía que yo le gustaba. Pero yo tenía una vergüenza, I was so ashamed to talk, to even look at her. Como que si yo la miraba a los ojos así, como que yo quería quitar la mirada. Era un niño, o sea, era un niño que no sabía cómo expresar el amor. Yo hoy en día veo a mis sobrinos, por ejemplo, y yo sé cuando uno de mis sobrinitos como que se enamora de una muchachita, o porque quizá no es enamorarse, como que sienten algo que nunca han sentido, no saben cómo se siente y no saben cómo reaccionar. Así mismo era yo. Entonces eso marcó mi vida con ella, porque yo no podía, yo creo que yo me crié así con ella. Yo nunca fui capaz de decirle a la cara, tú me gustas, estoy enamorado de ti, pero mi corazón se moría por decírselo, ¿entiendes? Y yo no podía, o sea, como que me salía esa vergüenza así que yo decía, yo no tengo cómo explicártelo. Era, si yo, por ejemplo, buscaba cualquier excusa para ir a la casa de Natalie, porque yo sabía que Stephanie estaba allá, pero eso solía ser los fines de semana, más o menos, porque durante la semana pues Stephanie estaba en el colegio y eso, entonces como que ella no podía estar en la casa de Natalie, pero desde que llegaba el fin de semana, viernes, yo ya sabía que Stephanie iba a estar ahí, porque no sé, algo me lo decía. Natalie no me lo decía, nada, aunque ella a veces me llamaba, ella me decía, que venga tal cosa, ya yo sabía que era Stephanie que estaba ahí. Entonces yo me ponía mi gelatina, yo me ponía tanta gelatina que yo creo que por eso se me comenzó a caer el cabello, porque yo me ponía demasiada gelatina, yo me ponía extra conditioner, para que el cabello oliera, para que oliera rico. ¿Tú me entiendes? O sea, son como, it's like those things that you want to impress her and you don't know what's going to impress her, but I don't know. I think it was mutual. I was really in love with her, and I know for a fact because when I'm not in love, I don't feel ashamed. I'm like, hey, yo puedo hablar con quien sea y todo eso, pero desde que me siento así, enamorado, yo siento una vergüenza, o sea, no soy yo, pierdo el control, entonces... Oh God, this is terrible. Like, I don't know if my parents are gonna watch this, or his parents, but he kissed me. Yeah, he gave me my first kiss. Like, he kissed me, and I was like, okay, I guess this is proof of everything that I've been feeling and everything that he's been feeling and not telling me. I remember he wrote, like, they did this big, like, goodbye board for me, and he gifted me, he pasted to it the guitar nail, you know, when you play the guitar, one of his, and he wrote like this. I can't believe I still remember what he wrote. He wrote, everybody has already said enough, or something like that. All I'm gonna say is that it's not gonna be the same without you. Sin decirle que me gustaba, sin decirle nada, entonces yo le di un beso. Bueno, nos dimos, porque yo no me atrevo a decir que yo se lo di, yo creo que ella me lo dio a mí. O sea, yo literal, yo no tenía valor de nada. Y yo creo que ese beso fue como lo único que pudo haber dicho, tú sí me gustas. Y obviamente, o sea, estamos hablando de amores de cuando uno tenía como 16 años. Entonces, yo no tenía como ese punch de decir, vamos a hacer vida juntos, etcétera, etcétera. Un amor de teenagers.
pero igual, men, o sea, ese beso para mí fue todo. Fue un mundo, eso sí. Entonces al otro día ella se iba. Entonces yo comencé a llorar, a llorar, a llorar. Yo creo que yo duré como 5 días llorando. No. 5 días, 5 días. And then when I came back to the Dominican Republic, because that's where we are, to visit one time, I had plans to go somewhere that it didn't include him, and I guess he got really upset about that. And his pride got the best of him. So when I came back from that trip, and I called him, I'm like, hey, let's get together. He was like, oh, I have plans. And I was like, oh, okay. I was like 19 at this point, or 20. I don't remember my age at that point. But he was like, oh no, like I have plans. But he made up those plans because he was upset that I had left. And because of that, you know, then I kept on trying to make plans with him and he wouldn't. So I left on that trip really mad and really angry, like, wow, this guy just like stopped talking to me. Pero si yo te puedo decir que no estamos juntos antes, fue por mi culpa. ¿Entiendes? Fue esa vez que yo dejé que el orgullo me ganara. Hoy estamos juntos, no tanto por, digámoslo así, porque yo hice un gran esfuerzo en que estuviéramos. Esto fue una diosidencia, you know? Coincidence, but not coincidence, but God's coincidence, you know? That's a diosidencia, porque yo vine a Dominicana sin planes de que ella iba a venir. Yo la quería, hablábamos mucho, yo se lo dije, yo te quiero y todo, pero estábamos muy lejos. O sea, muy lejos durante una pandemia. Colombia estaba cerrado, aeropuertos cerrados. O sea, ¿cómo yo voy a salir de Colombia? Y de repente yo consigo un vuelo humanitario que me sacó de Colombia y me trajo a Dominicana. Y de repente Stephanie ya tenía vuelos comprados para ir a Dominicana en octubre. Ella no me quiso decir, porque obviamente yo fui como muy tajante, yo le dejé de hablar así como que de la nada. So, ella estaba triste conmigo, estaba enojada conmigo quizá. Y ella no me dijo que venía y yo estaba aquí en Dominicana. Pero no, tan pronto yo me entero que ella viene, yo le digo no, bebé. Y yo la llamé. Yo la llamé y yo le reclamé a ella. ¿Por qué tú no me dijiste que tú vienes a Dominicana? O sea, yo sé que lo hice mal. Yo hice mal en dejarle de hablar así, pum. Pero de una u otra forma, Dios nos junta. Entonces, por eso yo digo, no fui yo. O sea, ni fui yo, ni fue ella. Fue el destino, Dios, o sea, como tú lo quieras llamar. Llámale Buda, llámale... ponle el nombre que tú quieras. Yo creo en Dios, entonces fue Dios que nos juntó. Eso es. Love in times of COVID. So, pandemic happened, and March of last year we started to talk. So he started to show care. All of a sudden, you know, he no longer had a girlfriend. So he was like showing care for me and making sure I was okay with the whole pandemic situation. And that led to us talking. One day he called me FaceTime out of nowhere. And I was like, video call, okay, like this is interesting. And we started to talk, and it was literally, I promise you, and I kid you not, like when we were younger. We stayed up until 3 in the morning talking. We started to talk about everything again. Like it was like time has stopped and we picked it up last March. Literally, that's how I feel, at least. And then we talked, we stopped talking for certain reasons. I'm still trying to figure those out, but we stopped talking. And then we started talking again in October of last year because I came to the Dominican Republic. I had a trip planned and he didn't know about that, but he had already asked for like a type of like exception to be able to travel out of Colombia. And he was given the opportunity, so he came to the DR. He finds out through Natalie, who was a tattletale. I didn't. Well, I did know he was. Yeah. When I came, of course I knew.
but I didn't want him to know that I was, and I didn't want to make plans with him because I was upset. I remember the first time I saw him in October, I don't know if you remember this, but we picked him up, Natalie and I, on Natalie's car, and then he got in the car. He came out, and I was like, oh my God, that's how I know. Like, it was so weird. It was like when I was a little girl. Like, the feelings that I would get when I was a little girl, that's what I got when I saw him come out from his house. And I was like, act normal, act normal, act normal. And he got in the car, and he like hugged me from the back and gave me a kiss on my cheek, and I was like, I was just like, it's done. I melted. I pretty much melted, but I didn't show it, because of course I had to play hard to get. So now it's been 6 months, and we've dated during that time, but it's been a very speedy dating, I would say, because we're already in a time of our lives that we know what we want. We know, he's 35, I'm 33. We know what we want, and we have very similar horizons, and like what we want and our goals in life are the same, pretty much. So we're very aligned, I would say. Things have been happening so amazing, thank God, and our relationship has bloomed, I want to say, very, very quickly. And we're planning to get married, and we're planning to start a family together, and we're planning to do, I don't have a ring on my finger yet, so hopefully I will soon, but we're planning those things already, which is crazy. Que 20 años después yo puedo estar diciendo esto, o sea, primero significa mucho para mí y o sea, es como un sueño realidad, sueño que yo de niño, o sea, simplemente me acostaba pensando en cómo sería, cómo podía ser. Finally. Oh my God. Oh my God. 3 years in the making. Oh my God, this is so amazing. ¿Será que están hechos de mundo en que nadie los toca? Y que su mayor recompensa es llegar a mi boca. ¿Será que provienen del viento que peina los mares? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? What am I supposed to do? Say yes. Tal vez es que brotan de sueños en aguas ¿Te casarías conmigo? Quizás en Say yes, please. de amor en los parques. I've been waiting so long for this moment. O son la ecuación del gemido de los manantiales. Is that a yes? Ay, amor, ¿cómo es esto? Pero me pudiste avisar. Aguanta ahí, aguanta ahí. Aguanta ahí, pues coge. Ah, ok. Steph, come. Yes, it's beautiful. Ven, quiero cantarte algo. Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar. Siempre supiste que algo te faltaba y hoy te vuelvo a soñar. Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar. Wow, it's a production. Yo te juré que si algún día regresabas no te iba a soltar.
Y cómo olvidar que contigo aprendí. Cómo soñar mi vida junto a ti. Te veo llegar para quedarte aquí. Puedo jurar que yo ya lo entendí. Te voy a amar, tengo lo que me faltaba. Te voy a dar el tiempo que nunca te daba. Vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada. Te voy a amar, te voy a amar. Te amo. Yo a ti te amo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. 4 days later. Oh my God, that's Creo que right. eso le gusta mucho a ella. Si no me lo pongo para nuestra boda. Mentira. Oh my God. This is unbelievable. Sí. 1, 2, 3. Don't cry. I can't help it. That looks pretty. Hermosísimo. I got flowers too. Buenos días. Buenos días. Señores, señoras, amigos, nos encontramos reunidos en este día con el objetivo de unir en matrimonio al señor Jairo y la señora Estefan. Ahora, en presencia de los testigos, yo les invito a que si hay algún motivo, alguna causa por la cual ustedes deben tener un proceso de llevar a cabo en un momento de expresar. Yo sé que los testigos están de acuerdo. Chris, Yes. anything you have to say? No, Okay. all for it. Okay, good. Bueno, yo le deseo que siempre esté el amor de Dios en esa relación, siempre. Que exista siempre el amor de Dios como centro de su matrimonio. Gracias. Chris. Te deseo mucho amor, mucha felicidad, que disfrutes tus vidas juntos y recuerde todo lo que ha aprendido de sus lecciones de la vida y lleva lo mejor y siempre hace la lucha. Porque se estarán prometiendo amor eterno para que el resto de su vida. Se pueden tomar de la mano, se miran a los ojos. Señor Jairo Radamés Sosa Vázquez, dominicana mayor de edad, con cédula de identidad ilegal. Toma usted en el día de hoy como su legítima esposa, la señora Estefan, para cuidar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, para poder de su vida. ¿Acepta? Acepto. Señora Estefan Rocío Vázquez Ortiz, dominicana mayor de edad, con cédula de identidad electoral. Toma usted en el día de hoy con su legítima esposa, el señor Jairo, para cuidar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, para poder de su vida. Sí, acepto. Ambos levanten la mano derecha. Yo, Nancy Martín España, oficial civil del municipio de Las Terrenas, por el poder conferido por las leyes de la República Dominicana, a consecuencia de la presente juramentación. En virtud de que no existe oposición ni impedimento alguno, lo declaro válido. Ay, wow. Te amo.
have lipstick on. Sorry. I know, I'm sorry. We're married! Oh, wow. Wow. Mrs. Sosa Look at this. Vasquez. I am getting goosebumps. Oh my God. Wow. No We one, could never repeat. no one watched literally all. Girl, idol, Brian Stephanie interviewed Chris, cousin Anthony Vasquez, whoever Chris, Mario Carla. Song selection, Chris. Song selection, Chris. Sol. Sol. Wow. Don't mind me. Ah, no. Bueno. Wow, that was amazing. Oh my God, Chris, And that was you are unbelievable. that can be published. I don't know.